Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbilden. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bildet ab, bildete ab, hat abgebildet. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bilde ab. Du bildest ab. Er bildet ab. Wir bilden ab. Ihr bildet ab. Sie bilden ab. Next up is the preterite. Ich bildete ab. Du bildetest ab. Er bildete ab. Wir bildeten ab. Ihr bildetet ab. Sie bildeten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebildet. Du hast abgebildet. Er hat abgebildet. Wir haben abgebildet. Ihr habt abgebildet. Sie haben abgebildet. Next up is the subjunctive one. Ich bilde ab. Du bildest ab. Er bilde ab. Wir bilden ab. Ihr bildet ab. Sie bilden ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich bildete ab. Du bildetest ab. Er bildete ab. Wir bildeten ab. Ihr bildetet ab. Sie bildeten ab. And finally, we'll cover the imperative. Bilde ab du. Bilden ab wir. Bildet ab ihr. Bilden ab sie. That was our today's learning video about the verb abbilden. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.